Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2023, ambapo kama ibada mtazamaji tumekuandalia mengi yaliyojiri hii leo. Ni matangazo mtazamaji pia ambayo wewe unaweza kufuatilia pia kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter na vile vile YouTube, ama pia kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Bila shaka mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. Vikao vya mazungumzo ya kitaifa viendelea. Chama cha LSK kikitaka uchaguzi mkuu wa mwaka jana kupigwa msasa upya. Washukiwa 12 wa wizi wa shilingi milioni 160 kutoka chama cha ushirika cha Njiwa kukabiliwa na jumla ya mashtaka 223. But let us not politicize the war against corruption. We will not succeed. Na komeni kuingiza siasa katika vita dhidi ya ufisadi, ndiyo kauli ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi. Moja kwa moja kutoka makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC, hii ni Darubini na mimi ni Ben Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina Robi na mkalimani wa hii leo ni Lensa Odingo. Na mtazamaji, chama cha wanasheria humu nchini kimepinga kubuniwa kwa afisi ya kiongozi wa upinzani na kujumuishwa kwa afisi ya waziri mwenye mamlaka makuu kwenye katiba. Maafisa wa chama hicho waliofika mbele ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa walidai kuwa kubuniwa kwa nyadhifa hizo kutachochea marekebisho ya katiba ya mwaka 2010 na pia kuzua mkanganyiko ambao utahujumu mfumo wa utawala humu nchini. Na jinsi mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim anavyotuarifu, chama cha LSK kimesema kitaelekea mahakamani iwapo kamati hiyo itaidhinisha mapendekezo hayo mawili. Kamati ya mazungumzo ya kitaifa iliendelea kupokea miswada kwa siku ya 3 kutoka kwa wadau kuhusu ajenda 5 zilizopendekezwa na kamati hiyo ya wanachama 10. Chama cha wanasheria humu nchini LSK kimekosoa mapendekezo ya kubuni afisi ya kiongozi rasmi wa upinzani na kujumuishwa kwa afisi ya waziri mwenye mamlaka makuu kwenye katiba. Rais wa chama hicho Eric Theuri alikashifu mapendekezo hayo akisema yatakandamiza katiba ya mwaka 2010. A route that the country is not prepared to go for in light of the challenges that we are seeking to address at this particular point in time, and so it might result or might create even much more a disharmony. That would not be some sort of minor amendment to the constitution. It will actually be an entire overhaul of the system of governance as we know it, and that means that we need to begin to look at the decisions that came from the courts on the BBI. Kundi la waangalizi wa uchaguzi pamoja na taasisi ya wahasibu wa umma yamependekeza kuchunguzwa upya kwa jukumu la kikatiba la mwenyekiti wa tume ya IBC wakati wa uchaguzi pamoja na kiwango cha utaaluma kinachohitajika kwa wadhifa huo. The danger, and it has been seen in many countries, if you have a rogue chairman, there will be nobody to again balance that. But if you have a professional secretariat the way we have, we are saying that there is need to amend the provisions on qualifications for the appointment of the chairperson of the IEBC, because the current provision ring-fences that position to legal professionals alone. Vile wadau wameunga mkono hitaji la mrengo wa Azimio la Umoja kukagua upya mchakato mzima wa uchaguzi mkuu wa mwaka jana, kutambua iwapo kulikuwa na mianya na kupendekeza suluhisho kwa mizozo ya kiuchaguzi. Vile kamati hiyo imetakiwa na washikadau kutamatisha masuala kuhusiana na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC, huku wakisalia na zaidi ya siku 40 kutamatisha zoezi hili. Abdiaziz Hashim kutoka ukumbi wa Bomas, Darubini.
Naam, shukrani sana Abdiaziz kwa taslifu hiyo. Kwingineko mtazamaji, ni kwa washukiwa 12 wanaotuhumiwa kwa wizi katika chama cha ushirika cha Njiwa cha shirika la huduma ya kitaifa ya ujasusi watazuiliwa kwa siku 21 katika gereza la wanawake la Lang'ata na lile la Kiambu. Akitoa uamuzi huo katika mahakama ya Kahawa, hakimu mkuu mwandamizi Boaz Ombewa alipuuzilia mbali ombi la wakili wa upinzani la kutaka afisi ya mashtaka ya umma kupunguza mashtaka yanayowakabili washukiwa kutoka 223 hadi 12. Katika uamuzi wake, Ombewa alisema ombi hilo halingeruhusiwa na mahakama na kwamba kila mshukiwa atakiri au kukanusha mashtaka kibinafsi. Carefully analyze the provisions of the law and the authorities relied upon. There is no legal provision prescribing the number of counts that can appear in a charge sheet. Whereas the courts have frowned upon overloaded charge sheets, I'm yet to come across a decision where the charges have been declared defective based on the number of counts. The courts have ruled that it is within the province of the DPP to decide the charges to prefer against the accused persons. It is the prosecution case that the charges form a series of transactions. It is undesirable to have many counts in one charge. However, it is also undesirable to try separately offenses which are of the same or of a similar character or which are related. In my view, and in the end, I find that I overrule the preliminary objection and find that it lacks merit. Na mtazamaji, vyama vya wanafunzi wa vyuo vikuu vimepinga mfumo mpya wa kufadhili masomo vyuoni, wakisema hawakushauriwa ama kuhusishwa katika mashauriano. Vyama hivyo vya wanafunzi vinadai kuwa mfumo huo utawafungia nje wanafunzi wanaostahili kupata ufadhili wa serikali na kuitaka Wizara ya Elimu kusitisha mfumo huo. Anajiri waziri wa elimu akikanusha taarifa za kucheleweshwa kwa fedha za kufadhili masomo vyuoni, huku vyuo vikuu vikiendelea kusajili wanafunzi kwa mwaka wa kwanza. Mfumo mpya wa ufadhili wa masomo katika vyuo vikuu unaendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa wadau, huku athari zake zikishuhudiwa katika vyuo vikuu vinavyoendelea na mchakato wa usajili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Licha ya juhudi za Wizara ya Elimu za kuondoa vizuizi kwa wale wanaojiunga na vyuo vikuu, mfumo huo mpya unaoonekana kusheheni vikwazo, ikiwa ni pamoja na kucheleweshwa kwa pesa za kufadhili masomo ya wanafunzi. Hata hivyo, Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu anasema fedha za wanafunzi tayari zimewekwa kwenye akaunti za vyuo vikuu. Capitation money has won in the schools. We were able to get 16 billion and that money has been dispersed into each and every school. Lakini vyama vya wanafunzi wa vyuo vikuu vimekashifu mfumo huo, wakisema hawakushauriwa wala kushirikishwa kwenye mchakato utekelezaji wake. And we need all the government or the stakeholders in education to know that in everything starts and fall on students or all the comrades. New model of funding is supposed to benefit us as students. Yes. And there's nothing for us students without us students. Exactly. So we must be engaged. Vyama hivyo vya wanafunzi vinasema mfumo huo mpya huakisi taratibu mwafaka, na hivyo huenda wanafunzi wanopaswa kunufaika wakakosa ufadhili huo. And we need to get communication on 29th of September. Tujua wanafunzi wetu watapata lini hii funding, watajua wamekuwa placed wapi, wacha kushtua wazazi. You're playing Russian roulette with a group of people who are going to be building this nation 40-50 years from now. We will not take that lying down, and we will act the best way we can so that we can be able to deal with this agenda the best way we can. Kwingineko mtazamaji, ni kwa watetezi wa haki za kibinadamu wamesema watashinikiza Wakenya kuandamana barabarani iwapo bunge litapitisha mswada wa bima ya afya ya jamii ya mwaka 2023. Watetezi hao mtazamaji wanadai kuwa kupitishwa kwa mswada huu ambao upo katika awamu yake ya pili ya kujadiliwa bungeni kutawarundikia mzigo wa Kenya wengi wanaokabiliwa na tatizo la gharama ya juu ya maisha pamoja na ulipaji ushuru. All these taxes cannot be implemented without meaningful public input. However, we are all too aware of the interference of public participation in Kenya. It often seems like a mere checkbox process influenced by politics, making it an unreliable safeguard against punitive laws. And in the event that does not work, because again, if you go to the chapter on judiciary, the constitution is also very clear about the judicial authority is derived from the people of Kenya.
And we have also seen situations whereby courts are also making very, unprogressive decisions on matters of public interest. So, in the interest also that does not work with the courts, will also go to the to the sovereign power. Mtazamaji, nini maoni yako kuhusiana na taarifa ambazo hadi kufikia sasa umezipokea? Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii kwenye Facebook, Twitter na vile YouTube. Bila shaka mtazamaji, lakini kwa sasa tunachukua pumziko fupi sana. Tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. The whistle. As a responsible citizen, you can get involved in the war against corruption and report any incidences of bribery and corruption. And whenever you report, EACC assures you of utmost confidentiality. You can always report using any of the following ways. Use anonymous reporting system available at EACC website www.eacc.go.ke. Write a letter to the Secretary or CEO, EACC, PO Box 61130, Postal Code 00200, Nairobi. Make a call to 0729 888 881 or 882 or 883 or hotline number 020 271 7468 or fax 020 271 9757. You can likewise send an email to report@integrity.go.ke or reach us through our social media handles, facebook.com/EACC or twitter.com/EACC. You can also visit us at the EACC stand at the Nairobi ASK Showgrounds in Jamhuri or any of the EACC regional offices and Huduma centers across the country. EACC, tuangamize ufisadi, tuijenge Kenya. Serikali ya kaunti ya Turkana ya kualika kwenye kitovu cha utamaduni cha Ekales, eneo la Lodwar, kwa makala ya 7 ya tamasha ya utamaduni wa Turkana na utalii. Tangia tarehe 12 hadi tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 2023. Njoo ujionee asili ya binadamu pamoja na visima vya mafuta vya Lokichar. Kenye kwenye runinga ya KBC Channel 1, Radio Taifa na idhaa ya Kiturukana. Na karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Tuangazie sasa masuala ya kufungamana na ufisadi, ambapo ripoti inasema kwamba komeni kuingiza siasa katika vita dhidi ya ufisadi. Huo ndio uliokuwa wito wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC hii leo wakati wa uzinduzi wa mpango wake wa kimkakati wa miaka 5 utakaoongoza katika utekelezwaji wa majukumu yake. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi akitumia fursa hiyo kupendekeza kuondolewa kwa miswada miwili iliyowasilishwa kwenye bunge la kitaifa na ambayo inalenga kuondolewa kwa vipengee vinavyowapiga marufuku kuwania nyadhifa za uongozi maafisa waliohukumiwa kutokana na ufisadi na uhalifu wa kiuchumi. Na Giverson Maina na taarifa kamili. When a politician is being questioned, leave alone being arrested or convicted, just being questioned about possibilities of engaging in corruption, that political party rises and to say we are being targeted. When this person was stealing, unless you are saying that as a party you sent him to steal on your behalf,
which then we would have to deal with. Allow this person to answer the questions that we are asking. If they answer correctly and we are satisfied, we will let them continue to serve your party. But let us not politicize the war against corruption. We will not succeed. Zero tolerance means that we will not tolerate corrupt people in our tribes, in our parties, and in any sector of society. There are two bills currently before the National Assembly which raise significant concerns in the ongoing battle against corruption. If these proposed amendments are accepted, they will open the door for individuals with corruption histories to hold public office and offer significant leniency to those inclined toward corrupt practices within the public sector. I kindly request the two members of Parliament to consider withdrawing their bills. We must remember that we can only defeat corruption if we stand together in unity of purpose and effort. Naam, kando na hayo mtazamaji, ni kwa chama cha watu walio na matatizo ya kusikia kimetetea mswada wa lugha ishara unaonuiwa kuhakikisha utambuzi na uendelezaji matumizi ya lugha ishara humo nchini. Chama hicho mtazamaji kimetoa wito kwa bunge la kitaifa pamoja na mabunge ya kaunti kupitisha mswada huo kwa upesi, kwani utawezesha lugha ya ishara kujumuishwa katika mtaala wa shule. Naam, haya yalijiri huko wadau katika sekta hiyo wakitoa wito kwa Wakenya kukumbatia masomo ya lugha ishara ili kurahisisha mawasiliano baina yao na watu walio na matatizo ya kusikia. Chama hicho cha watu walio na matatizo ya kusikia kimelalamikia huduma duni za kutokana na mawasiliano duni baina yao na wahudumu wa afya. This is my home. I'm a student first of all. We'll want to find a way of starting the spread of sign language all over the world. So we are also working with International Federation of World Federation of the Deaf to try and ensure that deaf persons also get to achieve whatever needs and agenda they have, to push for an inclusive system that can help us understand and help us also express ourselves through the language of our own. And Kenya as a country really needs to be well acquainted with the intervention needs from us. And this is the need of the KSL bill. We really hope that it will really help also regulate the use and promotion of sign language, because at the moment we have an unstructured system of teaching even sign language that is not up to standard. Na vituo vya afya vya umma katika kaunti vitakuwa na usemi kuhusu matumizi ya pesa zinazokusanywa na vituo hivyo iwapo mswada uliopendekezwa na maseneta utapitishwa kwa sheria. Mswada wa ufadhili wa vituo vya afya wa mwaka 2023 ambao kwa sasa uko kwenye vikao vya kunakili maoni ya umma utahakikisha kuna ufadhili dhabiti wa huduma za matibabu katika kaunti, kinyume na kuwasilisha pesa zinazokusanywa vituoni humo kwenye hazina za kaunti. Sekta ya afya walikuwa wakitoa mawasilisho yao kuhusu mswada wa ufadhili wa vituo vya afya wa mwaka 2023 ulio mbele ya kamati ya seneti kuhusu afya iliyoandaa vikao vyake katika kaunti ya Turkana. Wadau walieleza matumaini yao kuwa pindi utakapoidhinishwa kuwa sheria, mswada huo utalainisha utekelezaji wa mpango wa huduma bora za afya kwa wote. Now, it's not just about the resources going to be available at the facility level. It's also about how is that or those resources going to be managed and accounted for. Sheria hiyo inayopendekezwa inatoa hakikisho kwamba fedha zitatumika katika kuimarisha utoaji wa huduma katika vituo vya afya vya umma. The AIA is ideal specifically for the facility so that they can defray expenditures they have and handle emergencies within the shortest time possible. But I think for the donors and any other funds received by the counties can well be handled at the special purpose account, purposely to control and those other recommended
methods of controlling those funds can be well handled. Awali, pesa zilizopatikana kutoka kwa vituo hivyo ziliwekwa katika akaunti maalum chini ya usimamizi wa serikali za kaunti. Wadau hao walipendekeza mabunge ya kaunti yapewe mamlaka ya kutenga fedha hizo. And it's very easy to sit in Nairobi and prescribe uniform standards for all counties, and then miss out on the diversity in our different. Iwapo itapitishwa, sheria hiyo itahakikisha vituo vyote vya afya vya umma vimesajiliwa katika hazina ya kitaifa ya bima ya afya, na maafisa wa kaunti watapewa mafunzo kuhusu manufaa ya bima hiyo. Kamchemenza, Darubini. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Watu wengi walio na bima humo nchini wafahamu kwamba wana haki ya kulipwa iwapo kampuni yao ya bima itaporomoka. Hali hii imechochea hazina ya kufidia wenye bima kuanzisha kampeni ya kuhamasisha umma kote nchini na kuhimiza wateja wa kampuni za bima zilizoporomoka kuanza mchakato wa kulipwa fidia. Taarifa kamili, mtazamaji, ni kwenye mseto wetu wa biashara. Hazina ya kuwafidia wenye bima ilianzishwa mwaka 2005 kwa minajili ya kushughulikia malipo ya wenye bima baada ya kampuni ya bima kuwekwa chini ya mrasibu, na pia kuongeza imani ya umma katika sekta ya bima. Licha ya hayo, kiwango cha ufahamu kuhusu umuhimu wa bima ni cha chini miongoni mwa Wakenya, hususan suala ya fidia kutoka kampuni za bima zinazoporomoka. Hili limeifanya hazina hiyo kuanzisha kampeni ya kuhamasisha umma kote nchini. This is just to enhance our visibility, also to educate the public of our mandate that they should come forward in case they have any claim. Kwingineko, shirika la ukaguzi wa afya la mimea KEFIS limeelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la usambazaji wa mbegu gushi msimu huu wa mvua. Mkuu wa kitengo cha kudhibitisha ubora wa mbegu na ulinzi wa mimea katika shirika la KEFIS, Simon Maina, amewarai wakulima kuchunguza kwa makini vibandiko vya nambari za usajili na nambari za siri kwenye vifurushi vya mbegu ili kupata udhibitisho na uhalali wa mbegu kabla ya kununua pembejeo. The seed we have available now, we have up to 17,000 metric tons of seed of maize, which is in the process of being processed to be availed to the farming community in the month of October. Na hatimaye, ukosefu wa ujuzi kuhusu usimamizi wa fedha unapunguza kasi ya kupata huduma za vyama vya ushirika. Shirikisho la vyama vya akiba na mikopo barani Afrika limejitolea kuimarisha harakati za vyama vya ushirika barani humu kupitia mipango ya kubadili maarifa na kuelimisha wawekaji akiba kuhusu ujuzi wa kutumia pesa. Sacco business model is about inclusion, not exclusion. Some of the things we are going to discuss in the meeting to see how can we have more young people within this particular space, so that a country like Kenya with high unemployment rate, can we use the Sacco business model to create employment and to add value to our citizens. Edna Murungi, Darubini. Karibu tena mtazamaji, na sasa tuchangamkie habari za spoti, ambapo timu ya taifa ya soka ya wanawake Harambee Starlets imefuzu kwa mechi za raundi ya pili za kufuzu kwa fainali za kuwania kombe la kinadada barani Afrika baada ya kuishinda Cameroon kwa mabao 4-3 kupitia mikwaju ya penalti katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Cameroon, mtazamaji, ilicheza mechi hiyo ikiwa kifua mbele baada ya kushinda mechi ya mkondo wa kwanza kwa bao 1-0 Ijumaa iliyopita jijini Douala. Lakini Starlets ikafanya kila juhudi kushinda mechi ya leo kwa bao 1-0, na hivyo timu hizo zikatoka sare ya bao 1-1 baada ya mikondo yote miwili ya mechi hiyo. Starlets sasa itachuana na Botswana kwenye mechi ya raundi ya pili mwezi Novemba.
Botswana ilifuzu kwa mechi ya raundi ya pili baada ya kuitandika Gabon kwa jumla bao 9-1. Timu itakayoshinda mechi ya raundi ya pili itajikatia tiketi ya moja kwa moja kushiriki katika fainali za kuwania kombe la kinadada barani Afrika mwaka ujao nchini Morocco. Na kuomba kwamba jamani, unayenemesha neema nono na ndogo ndogo tusaidie leo. Anziga! Kenya! Sheri Langati! Cameroon penalti yake Sheri Langati inaipeleka timu ya taifa raundi ya pili. Nakwambia Wakenya walijua kwamba wana imani na hii timu. Wakenya wamejaza kiwanja. Kila laheri kwa timu hiyo ya kinadada. Tusonge mbele na shirikisho la mpira wa magongo humu nchini imepunguza timu ya taifa ya wanaume na wanawake hadi wachezaji 25 baada ya kumalizika kwa majaribio yaliyoandaliwa jijini Nairobi, Kisumu, Mombasa na Kakamega kwa miezi 4 iliyopita. Timu za taifa za mpira wa magongo za wanaume na wanawake zinajitayarisha kushiriki katika mashindano ya bara Afrika ya kufuzu kwenye michezo ya Olimpiki. Mashindano hayo yataandaliwa jijini Pretoria, Afrika Kusini kati ya tarehe 29 mwezi wa Oktoba na tarehe 5 mwezi wa Novemba. Timu hizo kwa sasa zinafanya mazoezi ya kila siku zikisubiri kibali kutoka kwa serikali ili kukita kambi ya mazoezi. Timu hizo bado zitapunguzwa hadi wachezaji 18 kila timu kabla ya kwenda Pretoria kwenda kushiriki kwenye fainali hizo. Timu ya wanawake inanuia kufuzu kwa mara ya kwanza kwenye michezo ya Olimpiki mwaka ujao jijini Paris. Timu ya wanaume kwa sasa inaorodheshwa kwenye nafasi ya 6 barani Afrika, ili hali timu ya wanawake inashikilia nafasi ya 3. Mashindano hayo yatashirikisha miamba Ghana, Nigeria, Uganda, Zambia, Namibia na Zimbabwe ambazo pia zitang'ang'ania tiketi moja ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki. Kwingineko, timu ya taifa ya mpira ya kikapu ya wachezaji wenye umri chini ya miaka 23 imeondoka kwenda Poland kushiriki katika mashindano ya kuwania kombe la dunia la wachezaji wenye umri wa chini ya miaka 23 yatakayoandaliwa kuanzia kesho hadi tarehe 1 mwezi ujao mjini Lublin, Poland. Mashindano hayo yanazileta pamoja timu 20 za wanaume na timu 20 za wanawake kutoka mataifa duniani. Timu ya wanawake ina wachezaji 6 akiwemo Madina Okoth, Barbara Diana, Mirihan Nyagaki na Alexandra Adala miongoni mwa wengine. Timu hiyo iko kundini A pamoja na China, Marekani, Uholanzi na Australia na itaanza kampeni yao dhidi ya Uholanzi kesho. Timu ya wanaume ambayo inajumuisha Dennis Koja, Brans Nzioka, Trevor Opio na Boniface imepangwa katika kundi cha pamoja na Ujerumani, Israel, Qatar na Tunisia na itafungua kampeni zao dhidi ya Uholanzi Alhamisi hii. Thompson a clear path and lays it in for his first field goal. 3 of the last 4 games, almost had an assist there, but Thompson can't get it to fall. Tristan Thompson, that is, as Clay comes the other way. Clay Thompson, no hesitation, too strong that time. Curry battling, but Liggins quickly gets it into Irving's hands. Irving, Liggins, and a foul. Draymond Green is very upset. He's got to be careful. Kyrie Irving is now guarding 2 guards. Well, he's an elite defender. Big, active, aggressive, and knows exactly who he is. Kevin Love guarded by Durant. Leans in, fakes. Durant doesn't bite. James gets in the paint. Nearly strip ball deflected and stolen by Durant. 3-on-2 the other way. Durant goes right by Liggins and lays it in. That's one of the things he's done throughout the course of his career. A one-man fast break. A great job of pushing the basketball with that length and size. Tremendous athletic ability. And Durant's defense has been applauded by Steve Kerr and his Warrior teammates. James gets inside. Nice adjustment. Kwingineko, mtazamaji, waandalizi wa mashindano ya soka ya mwaka huu ya Kodhbiro wamepokea ufadhili wa shilingi 200,000 kutoka kwa kampuni ya michezo ya Extreme Sports. Udhamini huo utaelekezwa katika mfuko wa tuzo wa washindi ambapo mshindi atatuzwa shilingi 100,000 huku timu zitakazomaliza katika nafasi za 2 na 3 zitapewa shilingi 70,000 na shilingi 30,000 mtawalia. Mashindano ya mwaka huu ya Kodhbiro yataingia awamu ya nusu fainali wiki ijayo. Michuano hiyo ya nusu fainali itakuwa baina ya Country Buzz na Pumwani Sportrif, nayo Mbotela kumaliza itachuana na either Lebanon au Ziwani Combined.
Extreme sports tunaijua hizo tournament zimechezwa na tunaona hii itakuwa poa sana. FDB amesema tu hapo hii ndio inaenda kwa ma teams, directly kwa ma teams. So kama Coach Biro bado tuko na ka gap kiasi hapo. Kuna behind the scenes wala tunafaa kushughulika mambo 2-3, but hii itatusongesha mbaya sana kulingana na situation na association yetu na Hussein Mohamed na Extreme Sports. Hiyo ni kitu poa sana. From kwa wadogo nini, so si kitu ya kwanza sasa hii iko kama sponsor Coach Biro. Na sisi tunashukuru sana kwa come on board cause Coach Biro ni tournament imekuwa for long tangu tukiwa wa young nini. So sisi tunashukuru sana kwa kusponsor my youth na we promise you to deliver. Super 8 started about 20 years back, and our main objective was of course to empower young people through sports, especially football, within the neighborhoods of Nairobi. Over the years we've also had other activities and across the country, and we've managed to produce some of the best players this country has seen. Na mtazamaji, kufikia hapo tunahitimisha Darubini hii leo, lakini wengi mmezidi kusema nasi kupitia mitandao ya kijamii, akiwemo mtazamaji wa runinga ya KBC Anita Mirengo akiwa Likoni. Unasema hii leo unaadhimisha siku yako ya kuzaliwa, kwa hivyo tunakwambia happy birthday. Bila shaka. Wengine hapa kwenye X na waona ni Charles Shikuko alikuwa akifuatilia, na kwenye ile taarifa yetu alisikia kupinga kuwepo kwa afisi ya kiongozi wa upinzani Stanley Wambugu anauliza kwa nini sasa. Mtazamaji, ni hayo tu tumekuandalia kwa leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, shukran jazila. Mimi ni Ben Chumba, kwa heri, wana heri, alamsiki. Nami mtazamaji nimekuwa ni Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Kuwa na wiki njema. The Senate will hold its sittings dubbed Senate Mashinani, Turkana County, from 25th to 29th September 2023. This is in line with Article 126 of the Constitution that allows a sitting of either House of Parliament to be held at any place within Kenya and at any time that the House appoints. The sittings will highlight the critical role the Senate plays in the interlinkage between the national and county levels of government and enhance the interaction between the Senate and county government as a means of bringing the Senate closer to the counties and the general public. The sittings will promote the role and work of the Senate and enhance public awareness regarding the business of the Senate and Parliament in general. Senate Mashinani will also highlight existing and new opportunities in the legislative process, besides developing capacity and strengthening partnership at the county level of government. The Senate invites members of the public to meet and interact with their senators and follow deliberations of the Senate during the sittings. The scenic cradle of mankind, rated to play cradle to devolution. Senate Mashinani.